nañ mayante tuuti please. Waroon naa read a speech waaye dama decide not to ma wax loo xam ne ni majority of you loolu lañ understand because time amut ñi fi toog yëpp kenn añagut dimbale leen ma ñoom baati yaay fele ñu hold on please parce que dama bëgg a waxtaan ak Gambien si tey first of all, let me thank each and every one of you for unanimously selecting the next executive committee that will serve you for the next 2 years. maa ngi leen a gërëm ci loolu bu baax te d'accord naa li ngeen ma tànn as your party leader and Secretary General of the GDC ak suma Central Executive. This is the opportunity to congratulate all elected members Then understand that the people have the trust and confidence in you, not you are better. I believe each and every one of them here can handle the positions that we are entrusted with. Kon ndeke tànnuñu because ñun ñoo gën tànnuñu because ñun ñoo gën juddu tànnuñu because ñun ñoo gën taxawaay wóolute ak yaakaar gom ne tamit mun nañ yóbbu parti bi ci yoon loolu moo tax ñu tànn ñu waaye ñun gënuñ fi kenn te nañ xam ne we are the minority ñoom ñoo amee doole bi su fekkee ne ñun amoon nañ doole duñ fi toog kon nguur gi fii la war a saatee ndax ñoom ñu am yaakaar si ñun ëllëg kon on behalf of the entire executive maa ngi leen a gërëm di leen nuyu di leen sant di leen won ne kontaan nañ di gërëm ñaari candidates yoo xam ne ni ñoom ku nekk bëggoon naa nekk deputy party leader mooy Mr Mbuub ab suma tooma MC Cham lii mooy démocratie lii mooy bennoo bu yàlla sosee aduna bi dénk nañ ko jinne yi ñu ne munuñ jël nañ aduna bi dénk ko malayka yi ñu ne munuñ dénkan moo nañ ko mboolem lu yàlla binda ñu ne munuñ kan moo nangu yore aduna bi mooy wax luy baax ci wax laay baaxee luy bon ci wax laay bone kon wax bu baax dafa baax kon ñaam ñaari ak suñ kilifa yoo xam ne ni dem nañ ci njiitali Modou Pathé Bah pour waxtaan ak ñoom kenn bàyyil keneen ñu ngi leen a gërëm ci loolu ñoom yëpp ku nekk am na right pour ut place bi kenn yaaxut fi lu waa kenn tooñu fi sa morom seen right la as citizens as also members of the GDC. Fortunately suma toom bàyyi na ko Mr Mbuub tey xam na ne
su MC bàyyi wutoon élection lañ leen dem mun naa am mu win ko mun naa am MC win kon maa ngi congratulate Mr. Mboup di gërëm suma toom di ko wax ne xale la bi mooy dugga GDC amul place nekk na si GDC ba tey GDC dafa ñëw dooleel ndaw yi jox leen doole jox jigéen yi doole unfortunately ci beneen side bi dañ abuse doole boobu because very easy ñu form ay kabudu ay groupe ay wax yu sew rek loolu dee na si GDC ku nekk dinañ la jox li ñu la war a jox waaye kenn dootul ñoo foye those days are gone ñu jox la place tey ëllëg nga génn ma makane du ma kool gisuma dara xaw ma lu ma makane di dox ñoom bu ñu xamoon man suma ruuxu bi fu mu nekk konoon rey nañ ma bu yàgg ndax ku jóg rek mu ngi utali télévision ku jóg rek di first thing li ngay def mooy nga utali télévision bi bàyyi naa GDC daf ko jar bu ñu laa employé bu ñu laa jox place binduñ ko binduñ la joxuñ la ko waaye every Tom Dick and Harry su jógee rek dawali na rajo yi dawali na Fatou Ker Fatou dawali na Fatou Network dawali na Watson Gambia jóge naa GDC foog ne mun nga tarnish the image of this party parti bi yàlla la àndal those days are gone te billahi wallahi ku ko trayoon di nga fail te ñëpp fail nañ te dinañ fail kon ñun waa GDC nañ sant yàlla ndax tey dinañ génn ci biir Gambia yëpp ak fu ñu mun a taxaw mun nañoo sigi suñ boppa si kaw donte ne gañewuñ élection parliamentary gañewuñ presidential waaye lu ñooy wax ne GDC waxoon nañu ko loolu kese moo fi nekk amul dara loo xam ne ni yàq nañ ko ci biir Gambia xanaa luñ fi defar kon gàcce ngalaama waa GDC li ma bëgg a wax di newly selected executive liggéey lañ leen sant te danañ def liggéey bi ku ko mënul bàyyi yow yaa wax ne jox leen ma liggéey dinaa ko def ñu jox la liggéey nga foor nga toog sa kër nga ne doo liggéey am na ñu jógee GDC boss lañ woon duñ dem fen ku leen oo sax duñ uyu Massi Demba Sabali bu mu demee NPP daalam yëpp a dog seddale maalo sax daf ko doon def si GDC du doon nangu dem fen kon kuñ fi jox place nga foog ne yow boss nga everybody should be a mobilizer boss amu fi de politics dangaa jóg nga egga si nit ñi nga waxtaan ak nit ñi te nga xam ne li nga ut yow kenn moomuloo ko te du yow kenn yaa koy ut ñëpp a koy ut soo toogee ñii koy ut ñu ngee dem ñun ñëpp xam nañ ne NPP nuñ ko sampe yëpp fen la from A to Z waaye su fekkee ne fen yooyu la nit ñi di dagge dégga guñ dégga ñii wax dégga duñ diggee na duñ dem fen ku nekk mu ngi mer naa yëguma yëgaluñ ma ku nekk mu ngi mer rek ku mer rek nag rëccu ngaay demee kon na ngeen xam ne ñun gënuñ fi kenn ñi yaakaar lañ am si ñun waaye ku ci xam ne mënuloo yóbbu sa place maa ngi laa ñaan ngir yàlla ak yàlla ngir yàlla yonent bi tegal sa place waaye every day ku ñoo xam ne ni actif ñu si parti bi sax duñ ci dee liggéey sax dégg ñu comme par exemple Dawda Camara moom tamit barki démba mu ne bàyyi naa GDC Dawda Camara lu mu am si GDC kenn amu ko fi dañ koy jox moto jox ko driver dina ko demal fu la ne
di collecte xaalis buñ taxawalee MC Cham Josuang mu ne moom du support MC mu dem support koo xam ne ni mu ngi oppose MC te yow nga ne yow yaay national youth president national youth mobiliser ci benn parti tey nga tàng nga naan man dama resign yow bi nga resign ne du lay façon ñooñu ñoo fi bari waaye maa ngi waa exécutif bi liggéey lañ leen sant du kabudu du form ay groupe ku ko def dinañ ko toj te soo moytu we will expel you from the party ñun ragaluñ de su eboo ñëpp dem mu des fi benn nit the party will move kon let us come together as one people ñu xam ne ñun ñoo bokk parti ñu bokk ñu liggéeyal parti bi for the interest of the Gambian people tey Gambia GDC lañ yaakaar kon ñun suñ yaaxee loolu ñu ngi tas yaakaari Gambien si waaye ku ci jóg tuuti rek man génn naa lii sa parti bi def fii kenn musu ko fee def that should be your pride loolu nga war a bàkkoo nga sànc sa kër ba pare nga bàyyi ko foofu nga ne yaa ngay dem jàppale keneen mu sànc këram yow foofu surga rek ngay doon moo tax gaay nekk surga te surga rek la ñooy doon kon nañ xam ne amul benn political party bu nekk ci Gambia bu ëpp pata bii amut luñ fi liggéey mun nañu ekkati suñu loxo kenn benn doomi adama mun koo wàcce da ngaa wax ne bugguma GDC waaye ne defuñ fi dara loolu du dëgg am na groupe bu nekkoon si within the executive ñu ne waaw de comme taxaw nañ ñaari yoon amuñ daal war nañoo dem ci NPP waaw ñu ngi wër ci diggante seeni diggante ñoomi neen di waxtaan kaay la ñu mobiliser suñu boppa ñu cross capet ñu ne ñun génn nañ GDC mboolem lu fee dox xam naa ko waaye doo amati fii de because taxaw nañ ñaari yoon amuñ rek war nañoo move to NPP ki nekk NPP ñaari fukki at ak ñaar ñu ngi ut fii nguur UDP tey ba tey 1996 ba léegi ñu ngi ut nguur kenn si ñoom yëngatuwut kon mboolem koo xam ne ni ñëw nga fii pour ut xaalis dangay feel ndax amu fi su fekkee ne ñëw nga GDC yow xaalis moo la fi tax a ñëw bàyyil fii xaalis amu fi ndax ñun amuñ place bu ñoo joxe pour fay la weer loolu de ci nguur gi la nekk ku bugg a xam loolu nag omaate ku bugg a loolu nag nga dem si nguur gi ñun amuñ loolu waaye su doon ñetti nit sax ñoo des GDC incha allah GDC dina dem State House kon executive bi once again maa ngi leen a congratulate di wax MC Cham ne place GDC jeexuñ de place nag indiwu ko woon GDC yëpp musuta xam ne ndax dina am place kon maa ngi koy encourage GDC bi mu nekkoon démba benn GDC boobu moo fi nekk tey na continuer liggéeyam mu seet beneen position ci parti bi fi mu nekkoon youth wing national youth president ñun ñoo ko create ci IEC requirements amul fenn fu ñu liste foofu national youth president te youth wing bi starting from the national youth president propaganda secretary sax moo ko ëpp doole in the executive because propaganda secretary bi si body bi la youth wing is a wing women's wing is a wing kan mooy body bi the executive he was attending executive meetings because he was representing the youths
in the wing or of the wing. Remedian or the National Women President did not attend the executive meetings because you represent Jigeni at that level. Lan moo tax jigéen yu women wing bi yëpp mënuñoo attend meetings of the executive. Lan moo tax youth wings yëpp mënuñoo attend a meeting of the executive. Dafa am ku leen di toogal foofu in that executive, and that was the National Youth President. It's a wing. Bankas la rek. Women's wing bi bankas la. Waaye garab bi ci boppam mooy the central executive. Both the youth wing and the women's wing ñu ngi ci ron central executive. Pour ñu understand loolu. Su loolu weesoo dinaa bugg ci waxtaani réew mi tuuti. Si ñun la des ñun Gambian si ci ban façon réew lañ bugg a bàyyee suñ doom yi si ñun la des de si ban façon réew lañ bugg a bàyyee suñ doom yi. It is not about me and you. Lu ñoo def fii yépp pour suñ doom yi la. te foog naa it is our responsibility pour ñu make sure ne defend nañ réew mi to the latter. Tey corruption is rampant in this country. Waxatuma nag affaire transparency and accountability. Gambians yaa ngi jooy bés bu nekk te waxoon naa leen ko before the last presidential election ma ne leen di ngeen tase ak Gambian suñ dellooyee président bi place am di ngeen tase ak Gambian mu ngi téye yoon bi di enu loxo yi fooguma ne woon lii lay mel. am na ndax amut ku foogoon ne Mama Kandeh laay def yaa ngi mistake. ñun yëpp borom njaboot lañ ñu nekk fii. ku nekk tey xam na li nga dundee sécurité amatu ci réew mi suñ sécurité bi dañ ko compromise doomi réew men in uniform and men and women in uniform nekkatuñ jaratuñ dara ci biir Gambia te wax naa ko waxaat ko Mr. IEC, this is a message perhaps that I would want you to deliver to the chairman of the Independent Electoral Commission. maa ngi jéggalu nag ci li ma bëgg a wax waaye maa ngi wax di IEC maa ngi leen a ñaan buñ taal safara ci Gambia. The Independent Electoral Commission buñ taal safara ci Gambia neel ko man Makande maa ko wax de maa ko yónni ci Aliou Momar Njie. In 2016 Mama Kandeh bugut fee taal safara du Adama Barrow du Yaya Jammeh but the IEC. nga announce results tey nga ne nangam la 2 days later nga jox ñu beneen results in the same IEC. yow mi toog fii jëlee ko ci Yaya Jammeh mbaate nga jëlee ko ci man nga moom ko nga nekk président election am ñu announce results nga call ne nangu nga ne daaneel nañ la gannaaw élection ma oote waat ma ne la dama mistake woon instead of this number margin or this difference léegi du difference bi lii la ndax yow di nga nangu loolu su safara taaloon IEC ñoo bëggoon a taal Gambia kon ñu bàyyi xel
te xam ne nit ñi dañ am yaakaar ak tos ci ñoom ne ñoom they can be independent te duñ maaj ak benn political party waaye loolu moo fay xew. The second point is last registration process bi am ñun complain nañ ko even before the closure of the registration process bi nu mu demee du yoon du dëgga joxe woon naa example of Nemakunku for 10 good years registration amut su fekkee ne Nemakunku 300 lañ amoon this time ñu register 200 ana ñële yëpp soo mel na ni dara yàquwut ci biir Nemakunku dafa wàññeeku soo waxee ñu ne la nit ñi dañ migrate to where kon différence boobu gab boobu leen jëm jëlee ci Sénégalais yi indi leen fii jox leen voters card ñu ñëw vote ci Gambia kon su réew bi taal ke yéen a ko taal moo tax ñu binda pétition UDP binda pétition with evidence both the IEC and the presidency ñu bañ ne loolu du am with the support of the Supreme Court and the excuse is that the president was not notified. The president was not notified. While lawyer mi ñëwoon nañ ci court bi naan président bi de waruñ ko samoon waaye président bi ba léegi yëgaluñ ko de waaye lawyer mi mun nañ faa ñëw noonu ñaka lañ ko yëgi. Does that make sense? suñ waxee nag ñu ne politiciens yi ñoom ñoo bugg a taal réew mi déedéet du ñun we are peace loving people because li xew yëpp Gambians yi anti politicians ñu ngi téye jàpp seen njàmbur nangu ci yàlla o jàpp ci yàlla am kenn koo xam ne ni génn na vidéo mu ne mu expliqué la nit ñi naka lañ doon registré nit ñi ci office yi Adama Barrow fele fu ñu wax Banjum in Joshua whereby IEC machine war nañ ko faa yóbbu buy register ay nit ndax loolu liggéey IEC war na koo nangu. The other point is fu ñu waxee ne fu mu nekk registration bi close na after close up bi ñu dellu di register nit ñi ci suuf su réew bi taalee kana ko taal yéen du amati fii nga yóbbul ala Mamoun Njie this message whether he is going to be going to be a chairman of the Independent Electoral Commission or somebody is going to be the chairman waaye ñu ngi leen a wax ne duñ ko nanguwaat ci Gambia te lu fi xew yéen a koy indi the president bind na petition against me mu yóbbu ko ci IEC ne Yaya Jammeh warut a wax ci suma meeting IEC have the guts to write to me ne na stop loolu su dul loolu dañoo suspend suma campagne ñoom binda nañ ma waaye man petition bi ma binda with evidence ba léegi tontu wuñ te joxuñ ko Adama Barrow IEC su problème ñëwee kan moo ko indi IEC kon nañ doxal dëgga te xam ne Gambia bi ñun ñoo ko bokka kii mu ngi fii tey ëllëg dafa jóg rek keneen ñëw there is nothing permanent in life why we are not counting on you to help set this country into fire te su Gambian yi reacté rek ñu ne waa opposition bi because politique boobu moo xew soo waxee dara sax as a citizen ñu ne la opposition ka so benn doomi Gambia amatul doole pour wax dara o amatul raay pour wax dara fekk du opposition waruta am dafa war a stop maa ngi leen a ñaan ci loolu the honorable member of Senegal du honorable Omar Cissé of Ñaabina de waaye moom tamit honorable Omar Cissé la tudda mu ne time election su jotee ñoom seen area yëpp dañoo am carte Gambie and this was one of the part of the petition or the reason for why we put the petition
whereby the alcalo and the chief has all the rights pour jox la stamp ñu jox la voters card. Why your identity card, even this new birth certificate you know, so in this ID card, you know la in this kaiti papa. Why the moment alcalo be stamped lambada chief direct nangune. The ID card being present, bobu yow defaru loko authority bi ñoko defar the Gambian government. How comes you mënu accept ID card bobu? Why mënu nañu accept kaiti alkali ak kaiti chief? Tapale bi moy lan, we are going to bring foreigners ñom ñoñu fay over in this country at the end of the day. Suñu waxe voting ñom ñoy won because ñi dinañ indi condition so amul voters so amul ID birth certificate bobu do fi am voters card. That's the condition they are going to bring. They make it so difficult for citizens to acquire those birth certificates be pare jox ko foreigners pour ñu am birth certificate yoyu. Dega neku di dox fi. Kon nañ doxal dega ndax ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm waaye nag ba bu jaaxee dina mante de soo leen ñu poussé ba ci miir bi dinañ réacté bés bu ñu réacté rek du rafet ndax gënu leen ñu fii place lañ leen dénk pour ngeen doxal ko ngeen make sure you are fair. This registration of political parties, amul ken ku wor fi di signatures to register a political party. They just go to the registrar, copy from there, take it to the IEC just because you want to receive $1 million. You don't care how they come to those names. And it is illegal. It is illegal. Nga jël touri nit ki binda fa touram nga stamp ko te mom joxul la di authority. Wa yeen da ngeen ko nangu at the IEC. Because I'm not party bu yobu fofu the register party ñu fekk fa a member of the IEC voters card am te koku nekku don ci Gambia fi mu ngi he was even outside the Gambia kon naka la koku amé lolu waaye da ngeen tecc seen body yépp xoolu leen lolu you just look at the $1 million collecting all those $1 million bi ngeen ñu joxé sun the voter list da ngeen ñu jox a flash drive ngeen dem na ngeen print seen boppa you couldn't even print the voter list for us. Waruta neka de waruta neka Omar Cisse, there is no amount of cement or glue bu muna maintenance that crack bim def gis na mu ngi wax di waaw mu ngi jema defar wax bi wax na ko pare jeex na. That's the fact. Why ñu ngi oo suñu mbokki Sénégal yi nañ let them desist di bokk ci Gambian election ñoom suñoo def seen wote ñun duñ fa dem ñu ni suñoo def suñu election nañ ñu bàyyi ngir yàlla. We have nothing against them. They are our neighbors and we are ready to work with them at any level. Why ñoom suñoo def seen election ñun duñ fa dugga ñun suñoo def seen suñu election buñ fa dugga. It's as simple as that. Tediwa Omar Cisse Momune, the Farafenni Bridge is built in the middle of the Gambia by Gambians, not Macky Sall. Bridge bi mo claim na Macky Sall sampal na len ko ñom wa Casamance bridge bi ci digi Gambia la nekk te Gambian bridge la. Deremi Sénégal nekku ci. Na understand lolu su lolu weso as an African, a pan-Africanist, I am very concerned about the happenings in Africa, especially West Africa. Yagut, of recent, I have seen the ECOWAS introducing the anti-coup d'etat unit. Ñu ne pour coup d'etat dafa wara stop ku ko def they will form a big unit ñu ñew attack la
We are not in support of coup d'etat. Let me make that very clear. And I want them to hear this. We are not in support of coup d'etat. I was a member of the Pan-African Parliament and have advocated strongly for us to introduce a term limit to make sure that we do away with coup d'etats in Africa, especially in West Africa. So meaning, I am not in support of coup d'etat. But I have a concern. Before setting up a unit or anti-coup d'etat unit in ECOWAS, isn't it time that the African head of states or the ECOWAS head of states look into the reason why there are coup d'etats? What are the root causes of coup d'etats? Let them put their house in order first before they set up an anti-coup d'etat unit. Let them put their house in order. And I believe their house is not in order. This unit is set up to defend them and to protect them only, nobody else. What is more coup d'etat than your national constitution give you 2-term limit, 5 years, 2 terms? After serving 10 years, you want to change the constitution for another term. Is that not a coup d'etat? Because you feel you have the powers to do that. The soldiers have the powers to coup d'etat. That is also another coup d'etat. And they are living with them there. They are there. In the name of civilian, putting on mufti clothes, calling yourself a Democrat, when you loot all the resources of your country, mislead people, torture them, imprison them, burn their businesses to us, and you call that a democracy? Or a civilian rule and an illegally elected government? The leaders must stop lying to their electorate first. They must stop the corruption. They must stop looting our resources. They must understand that they are not a better citizen than anybody. They are given a responsibility, a role to play to help develop the countries and make sure that there is peace and tranquility and respect the constitution of the country. But this is not happening. Example is this government. This government has lied to people in 2016 that they are going only for 3 years. Was that not a lie? Who asked them to tell people that we are going for 3 years? Were they forced to say that? They went around the whole country, lied to everyone. When the people started reminding them, this is what you promised us, they threw tear gas on them. And the president is bragging, yes, when I threw tear gas in them, they never came back. Does that not anger the citizens? You throw tear gas on your people. Some of them are wounded and you stand out there and bragging that I throw them a tear gas. They never come back. That alone can anger the citizens. You promised the people you will have a security sector reform. It's never happening. The civil service sector reform is never happening. The Janneh Commission was violated before the end of the commission. When you take all the assets of the former president, and now you are busy buying assets, your days are coming. I thought they should have learned, or they could have learned from this. Unfortunately, they are not learning.
So before you create a unit to go against any attempt of coup d'etat, put your house in order. Stop lying to your electorate. Stop lying to your citizens. Stop looting the resources of your country. Stop corruption in your country. And then you can talk about anti-coup d'etat. When Alpha Condé was killing his people in Guinea, after serving 10 years, he said it was not enough. I want to serve another term. During the process, so many Guineans were killed. And I did not hear any ECOWAS going there or condemning him. You know why? Because Guinea was too big for them, or Alpha was dancing to their tune. Because I think that was why the small Gambia was surrounded all sides by soldiers and guns in 2016. Because Gambia was small, or Gambia is a small country, and Jammeh was not dancing to their tune. After the presidential election in Guinea, more than 300 Guineans were butchered, killed. No ECOWAS condemned him. No African Union condemned him. Instead, they pick up their phones and say, Monsieur le Président, félicitations, congratulations. That is the fair game that is happening in Africa. They can condemn Mali, they can condemn Guinea, they are soldiers. But the one in Chad, who has been given a red carpet for the African Union, was never condemned, and he's a soldier too. He's a soldier. They can give him a red carpet to the African Union. But the other soldiers are condemned for their attempt, or for their act. Where is the fairness in ECOWAS or in the African Union? They are not representing us. I believe they are representing themselves. So we are calling them to remember that power belongs to the people. Alassane Ouattara knows how he came into power with Gbagbo. He knows. But he finished his 10-year term, he changed the constitution for another term. They are there with him. Nobody condemns him. They are not there to condemn him because he's dancing to their tune. So I'm calling on ECOWAS to do the right thing. We young Africans, we are here watching, and we fear nothing. I don't have to be a president to be a Gambian. I don't have to be a president to contribute my quota towards national development. But I'm a proud Gambian and a proud African. So many politicians here are not there or do not dare to talk about Senegal or ECOWAS because they fear. In today's elections, most of the decisions who should be a president is taken from outside, or the decision has been, the presidency is decided outside than the host country or the country that is going for election. This is the fear. If the Almighty Allah says Mama Kandeh will be the president, nobody will stop it. I will defend my country to the latter. Kon ñun Gambians, we have a responsibility. Nañ xoolaat suñ boppa. Li may wax fii du affaire Mama Kandeh. Ku foog ne pour man la yaa ngi nax sa boppa. Ndax marché bi tey soo fa demee duñ la wàññil ngir NPP nga nekk waaye man tamit duñ ma wàññi yokkal ngir GDC laa nekk ñun ñëpp a fa em.
The other thing li ma bëgg a wax mooy diggante Gambia ak Sénégal man Mama Kandeh bañuma benn doomi sénégalais awma problème ak benn doomi sénégalais te pare naa liggéey ak Sénégal su ma nekkee président waaye dama bugg a borom xel yu bon yi nag ñu bàyyi seen xel ci li may wax parce que borom xel yu baax am nañ borom xel yu bon am nañ ndax dangay wax ñu olbati ko man nag faalewuma li ma war a wax dinaa ko wax ñun Gambia dañ respect Sénégal ne réewi boppam la waaye bugg naa Sénégal respect Gambia ne réewi boppam la waaye du ñoom ñun la tey Gambia fii amul dara lu fee dox fekk du Sénégalais si ñoo ko control in our country it's like Gambia mu nekkatug réewam it's very unfortunate ne of recent rey nañ fi ñetti nit il faut ñi gis naa waa NPP di génn ne those are not Gambians they are Senegalese xanaa su fekkoon ne Sénégalais sax daa war nañ leen a rey su fekkoon ne Sénégalais sax ndax war nañ leen a rey waaye ñu ne drone moo fa nekk drone bi am na ku koy contrôle naka ngay defee drone ci booda keneen kuñ fa gis mu ngee dox sax because gisee wuñ ñooñu fetel gisee wuñ leen bom gisee wuñ leen dara ñu ne drone moo leen fetel kon drone bi kum gis boobu rek fetel na la ndax loolu dafa war a am man dem naa ba si lopitaan bi gis naa fekki naa leen foofu gis naa néew yi ak kiñ fetel ci boppa doomi aadama nga taxaw nga ne waaw loolu du sa doomi réew so you don't care soo gisee ñuy wax rebelle si yàgg nañ fi ak Sénégal ñu ngi reyante kenn musut a wax since in the early 80s benn Gambien musut cee comment xanaa ku ci dimbale ku ci bugg a dimbale but soo gisee ñuy wax these people were holding Gambian documents waaye ñu génn ñu defend for the sake of defending seen bi soo buggee dingal dimbale ni da nga koo wax dëgga waaye ñoom suñu xamee ne ñu ngi si fen sax they are to come out and defend and the most disappointing factor is with all the respect that I have for the Minister of Defense mu ne ECOWAS Senegalese yi ECOWAS rek moo leen fi mun a génne that was very disappointing ECOWAS jóguñ rek indi fi nit Sénégal jóguñ foreign forestry office foreign forces mounting checkpoints in our country nga indi ay soldats yi jàmbur si sa réew ñoom ñooy opérer seen opération yi boppa sa doomi réew kenn bokku ci dama foogoon ne suñ buggee gaa yaaga fii kay comme que loolu lañ bugga nañ jël Gambia am forces ñuy dugalante ak ñoom foo gis Sénégal yi soldat rek Gambian soldat taxaw ko nit ñi kenn boole ak tukaay lañ fi kon maa ngi fools ne ECOWAS moo fi mun a génne Sénégalais xanaa ECOWAS moo moom Gambia foog naa ñun la ne ñu ngay nekk fi the other last point perhaps I want to perhaps seek for some clarification from the government mooy the so-called attempt coup buñ fi wax ñu ne coup d'état moo am the government will tell you intelligence report la others will tell you it's an attempted coup which is with kenn xamut coup d'état am ci réew government announce ko gisuloo benn military checkpoint gisuloo benn movement
gisuloo dara xanaa dañ bugg a ECOWAS forces ñu yàgga fi waa Gambia de oragut weeda loolu rek la oo nañ génn ñu leeralal nit ñi it's a question ba léegi président bi mënut a génn mu adresse réew mi ne lii moo xew si suma réew ñu génnee proof waaye di nataal ay small boys foog naa amaguñ corporal sax ñooñu man maa leen daaxa xëy na nu ñooy fetelee sax nga ne ñooñu dañ bugg a coup d'état I am not denying them waaye let them wax nit ñi nañ wax nit ñi lu leer dañ bugg a xam su loolu weesoo maa ngi leen a jaajëfal di leen gërëm di leen baalu àq di leen masawu coono di IEC representative ñu ngi laa gërëm yow tamit yàgg nga fee ñëw bi nga ñëwee ba léegi yaa ngi toog te xam naa añaguloo ñu ngi laa jégalu bu baax yéen yëpp fu sori ngeen jógee ñëw dara indiwul leen gannaaw the love that you have for this party. We have hundreds of them standing out there mënuñoo dugga fii mbugeeli parti bi moo leen fi taaj kon de ñun nekk ñun waa exécutif buñ taana ñu bàyyi suñ xel bu baax ñu xam ne yaakaar la ñu teg buñ tas yaakaar nañ bàyyi cross capet nañ bàyyi cross capet parti yi ngeen ëppa doole ñu ngi fii yàgg nañ fi am nañ fi nit yoo xam ne parti yoo xam ne since in the 80s waaye doo mun a yóbbu seen nit te li ngeen def fii kenn defu ko fi nañ gëm yàlla te xam ne amul dara li nga mun a achieve si sa dunda jaaruloo ci ñaari yëf yi mooy coono ak muñ whether you like it or not di nga sona nga muñ pour nga mun a achieve dara si sa dunda Moot Lamin Saaj kenn daaxu ko fi béy waaye mbéy neexut de su fa amee fukki mbaam dafa sonna ba pare mu nangoo muñ waaye su dul loolu soo defee ni benn yoon ñaari yoon naaj bi tànga ca gannaaw bi wow rek dangay bàyyi kon doo am poti gerte sax waxatuma mbaam kon gis nga amul dara lu ne ci àdduna kon nañ góorgóorlu ñu nangoo sonn te muñ suma kàddu bu mujjee mooy dama bugg a gërëm waa GDC yëpp congrès bi wax dëgg yàlla nobody starting from me mun na complain waa GDC def ngeen seen warugal yéen a teg seen xaalis ngeen ne Mama Kandeh toogal ñun ñoo koy def this shows how much you love me and you love the party and you love this country. I love you all. yéen a cotisé seen xaalis ngeen defar congrès bi dara manqué wu fi di gërëm mboolem koo xam ne génne nga ca dërëm def nga ci lii spécial gërëm na mu ngi dem ci North Bank li tax lu nekk rek dafa am fu mooy commencé honorable Ablaye Diallo de ñu PRO ak nitam yi dañ wax ne ñoom this congress soxluñ suñ nag soxluñ suñ maalo soxluñ suñ ataaya soxluñ suñ moto ñoom ñoo defal seen boppa yépp the only problem buñ def rek mooy
seen problème bi dinaa ko wax de seen problème bi dinaa ko wax ndax doo leen ko repeat ëllëg Honorable Ablaye Diallo the only problème bi ngeen def mooy da ngeen tooga seen toogal ba mu neex yekkalu leen ma boobu de problème la waaye su dul loolu gërëm na ñëpp ñi mel ni seeni soo ñu ngi ko wax naan banderi bo ju kolel ñoom it seen contribution bi gis nañ ko waaye dama dee wax ne contribution pour ñun ñu am benn jubluwaay pusa tuuti wut ñay reyut pusa tuuti wut ñay reyut kon ku nekk def nga sa doole ku nekk def nga sa wàlla ku nekk sa doole moom rek nga mun a def munuloo def li nga antanut kon maa ngi gërëm ñëpp di gërëm Council of Elders ñoo xam ne ni ekati nañ seen nit ñi wër nañ Gambia pour di ñu utal maafe maa ngi leen a gërëm bu baax suñ toogakat yi su congrès bi di nekk ay ñoom la ñoom ñoo nekk ci safara si ñu ngi leen a gërëm di leen ñaanal di gërëm suma famille suma ñaari jabar yaa ngi fii dama bugg a ñoom ñu jox sax ñoom ñaar yëpp nañu jox ñu taxaw maa ngi leen a gërëm bu baax ñooy suma jabar yi ndax ñooy suma doole ñoo may muñal dinaa leen déggaat dinaa leen ngoroti dinaa leen def lu ne ñu muñal ma ba ñu egsi fii tey maa ngi leen a ñaanal yàlla moo mun a fay yàlla leen yàlla fay su loolu weesoo Ana Camara magam bu jigéen mu ngi fii muy Abi Camara waaye moom mu ne man rek la nopp te mu ànd si ak jëkkëram mu ànd si ak jëkkëram kooku waa Sénégal la te xam naa ne dégg na fii rek di ma wax ci Sénégal du bañ leen de dégg bi kese laa wax di jégalu nag waaye maa moom a far suma raka Ablaye Kandeh mu ngi fii moom it maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm nag suma former PRO ɗum woni Honorable Omar Cissé dama bugga ñu mu ñëw fii ngeen ñaanal ko góor la kool na ma mu ne ma Honorable jëluma foom te ñun nag dañ ci ne ku jëlul foom amuloo interest ndax ayewuñ kenn mu ne ma soo gisee jëluma foom dama apply yoon ay visa pour dem doole yokka suma njàng yàlla def benn bi génn kon damay dem jàng kon bugguma jël foom ma jël place nekkuma fii te duma mun a njëriñ parti bi noonu mu ne ma waaye nag place boo ma mun a jox si parti bi exécutif bi bugga naa ko ndax bugguma bàyyi parti bi kon góor la ngeen ñaanal ko xale bu ndaw la dara rawu ko waaw li mooy uti yàlla may ko ko mu nekk fa si jàmma ñiib si fekk ñu si jàmma foog naa lii rek laa amoon pour wax waaye duma mun a wax duma mun a close suma kàddu gërëmuma
Alpha Kane kilifa la suñ biir tey kii moromam bariwul fi de waaye li nekk ci boppam bi pour GDC ci njóokaadu xam naa ko lu nekk jaar na ci boppam mu ngi muñ jàpp ci yàlla tey la gën a téye kon Alpha a jarama ganda a weltanama haɗa du'ane kadi yo Allah junnuma ɗo ko ɓooyi tawa haɗa selli ha jotoyɗen State House o ñan gandata a liggima sabuna mi yejittama eyyi the women's wing jigéen ñi jiidi si jàmbar lañ pour xamal nit ñi ne di IEC personnel bi fi nekka ñun jiidi si dañ fonka jigéen ñi fonka boo xam ne dañ leen defal special congress foog naa ci parti bi rek la am women congress ñoom i neen ñu tànn seen biir seen boppa waaye léegi-léegi rek ma gis ay góor di dugg seen biir di campagne waruta am next time bu mu amati te seen congrès boobu ñoom ñoo collecte seen xaalis ñoom ñoo teg seen xaalis dërëm ji di si defu ko ci dërëm Mama Kandeh defu ko si ñoom rek kon ñu ngi leen a gërëm bu baax de technical team bi man maa set up technical team bi pour ñu liggéeyal parti bi fu technical team bi commencé mooy o unit heads mooy njiiti unit si comité yi ku nekk ñu waxtaan ak yow laaj la lan mooy problème yi parti bi ak lan mooy solution li nga fokk fii lañ commencé ba affaire yi congrès bi jot ñu jël ay nit yokka si ñoom ñoo defar affaire yi candidates yëpp ak form si kon ñu ngi laa gërëm seen gàcce ngalaama jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf diaspora bi ñu ngi fii xam naa Bakary Mburu Ba waxoon na fi tuuti ñoom ñoo ñu nekkal ci diaspora bi di leen encourage yàlla def na jóge na France ñëw na foog naa mboolem loo xam ne ni mu ngi ko doon dégga foofu daf doon déggare léegi ñëw na gisal boppam li nekk ci Gambia weddi gis bokku ci na ngeen xam ne situation yi réew mi nii la situation yi parti bi nii la we all have a responsibility ndax fii su neexee di ngeen ko yëg fii su naxaree yéen a koy gën a yëg ndax ku mbokkam nekk Europe tey benn daaj su buddee ko si sa korget sax ñu ne la xaar nañ xaar Bakary kon am na lu bari loo xam ne ni ñu ngi ko en seen boppay kon suñ responsabilité la ñun ak yéen ba make sure ne am nañ fi nguur goo xam ne ni moo gën ci nguur yëpp te ñu ngi complain affaire essential commodities like food, rice, sugar and all what not, oil mu ngi seet ci dëkk bi and the excuse always is coronavirus or Ukraine and Russia war loolu loo tax nekk suñu excuse ndax yàlla dox nañu loolu lañ loo xam ne ni soxla nañ ko ci réew mi lan moo tax mënuñoo invest in agriculture lan moo tax mënuñoo invest in agriculture te am nañ alal bi am nañ suuf si baadoolo du béy baadoolo mënul béy fii su ma la fi buggee defal tool yi 1200 hectares ndax baadoolo mun na béy loolu tey soo fi defoon benn 100 hectares of onions every 3 months you are talking about $1 billion CFA for example
every 3 months num tuuti tuuti di nga collect 900 million waaye bàyyi doolu mënut a def loolu lan moo tax suñ nguur gi mënut a invest ci agriculture pour ñu mun a dunda waaye tukki rek tukki rek tukki rek tukki rek tukki rek tukki rek ba pare suñ tukkee duñ indi dara di nga wax ak ay yenn ministre sax ñu ne la ah ñun de xam nañ suñ affaire bi mu nguur gi moom dara doxu fi waaye nag naka la ñooy def can you imagine kenn du resign tukki rek 2.5% of our national budget is given to agriculture 2.5% nga ne yow mun nga develop agriculture téeméer bu nekk ñaari dërëm ak génne wala lañoo jox agriculture ñu ngi ni suñ gerte gi gars yi mënuñ koo jënda luñ commencé woon ñu ne 32,000 pour tonne am koo xam ne ni wax naa ko foog naa suma driver bi la ma ne ko gis nga lu ñoo def ni mu ne ma ne ko su demee ba ci kanam dañoo wax ne waaw président bi dafa am yërmande ci yéen yokka na mu nekk 35,000 the same thing bu ñu indee fertilizer bi ñu ne 3,000 am maa ngi wax ak keroog Modou Sabali ma ne ko gis nga 3,000 ma ne ko jox ko 1 week dañoo wàññi ñu ne la xëy dafa am yërmande 2,500 naka la demee te yow nga ne jëndoon nga fertilizer boo xam ne ni war na mun a yóbbu Gambia ñaari at ana fertilizer boobu te boobu 700 la woon man am na compagnie boo xam ne ni after bu ñu defee 2,500 bi contact naa compagnie ñoo xam ne ni war nañoo mun a indi fertilizer ba Gambia CIF Banjul 1,200 bag 1,200 dal si bam pour benn saako 1,200 dalasi ba pare suñu fertilizer su ñëwee yëpp dañ ko sàcca di ko yóbbu ñoom seen boppa dañoo taxaw ne waaw day sàcca fertilizer bi lan lañ ci def kan lañ fi musa jàppane da nga sàcca because ñoom yëpp sàccakat yi kan moo jàppa keneen kon ma jégalu rek xam naa suñ fi waxtaane ba boor set mu ngi leen neex waaye gars yi ñu ne lu neex du doy ma dellu jégalu rek si nit ñi di baalu àq nag mboolem loo xam ne nii wax naa ko fi si mu jaar ci nit te neexu ko manqué ba jégalu kon